1977 Tigerada en tweede plaats van Heimerkort. Draait op het podium en derde plaats op Evening naar tweede naar Ronnie Petersen. Dat is het, de rijden. And on the winner's podium, William Wilson, the winner of his first Grand Prix of the Grand Prix Special, tremendous reception, a very popular win. Well done, winner. It's great in his second season.